Exabytes não é um palavrão, gente. Exabytes é um consumo colossal de dados que o mundo vem crescendo dia após dia, e hoje eu vou contar para vocês como uma empresa está lidando com esse desafio. Em 2011, a geração de dados no mundo, segundo a Cisco, era de 31 exabytes por mês, com 10,2 bilhões de equipamentos conectados à internet, sendo que desses, 2,4 de equipamentos residenciais, como os Smart TVs, 5,6 de mobile, como smartphones e tablets, e 2,2 bilhões de equipamentos corporativos, muito especialmente os computadores. Nós devemos fechar 2016 gerando 110 exabytes por mês, com quase 20 bilhões de equipamentos, e em 2020 vão ser 50 bilhões. Ou seja, uma enormidade de dados vem sendo gerados diariamente no mundo. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: e como é que eu faço para armazenar e principalmente transportar isso tudo? A Amazon Web Services, a unidade de negócios de cloud da Amazon, desenvolveu a solução, a sua linha de storage chamada Snowball, que foi recentemente divulgado no seu evento anual. A primeira solução é a nova linha de capacidade para até 100 terabytes, ou 1 petabyte de armazenamento. E a segunda, e ainda mais impressionante, é o seu Snowmobile, um caminhão que carrega um container gigantesco que é capaz de armazenar 1 exabyte. Mas é a pergunta que fica: mas eu preciso de um caminhão para transportar 1 exabyte? Por que eu não faço isso usando, por exemplo, a internet? A resposta é muito simples. Se você tiver um link dedicado de 10 GB, o que já é um belo link dedicado e que custa caro, isso levaria aproximadamente 26 anos para você transportar 1 exabyte. Então, depois dessa breve introdução, eu deixo com vocês o vídeo de apresentação da Amazon Snowmobile. A number of our customers said, well, this is great if I have hundreds of petabytes or dozens of petabytes. What about if I have exabytes of data? And we have a lot of customers who have exabytes of data. When we started AWS, the notion of an exabyte of data just seemed completely out there. Like an exabyte of data, it's so big. Today, an exabyte of data is a lot more commonplace. You'd be surprised how many companies, large enterprises and successful startups, given the way they collect data, have exabytes of data. They say, well, I love Snowball edges, but if I have an exabyte of data, I'm going to need like 10,000 of those Snowball edges. And that's probably too many for us to want to manage. So is there something you can do that allow us to move exabytes of data so we can leverage the cloud as well? So we thought about that, though, and that was a tricky one. And the first thing that came to mind was, we're going to need a bigger box. Introducing AWS Snowmobile. So Snowmobile is a 100 petabyte container. It comes affixed to a 45-foot long container and truck. The way it works, we'll drive the truck up to your data center. We'll take the Snowmobile, affixed to the trailer. We have power and network fiber that will connect to your data center. You fill her up, and then the truck will come back, put the trailer back on the truck, and we'll move it back to AWS. If you think about the idea of moving an exabyte of data from on-premises anywhere, but especially the cloud, if you basically assign a 10 gigabit per second line to it, which is pretty reasonable, it would take you about 26 years to move an exabyte of data from on-premises to the cloud. Using 10 snowmobiles, it would take you a little less than 6 months.
That's a pretty huge difference. And that makes, you would not believe how many companies now have exabytes of data that they want to move to the cloud because they want to take advantage of the storage services that we have, and they want to take advantage of the database services that we have, and they want to take advantage of the huge number of analytics services we have and the AI services we have. But moving exabytes of data before it was completely unreasonable and impossible, 26 years, less than 6 months with Snowmobile. Customers are going to be pretty excited about this one.